ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பவுனா பொட்டிக். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது ஒரு ப்ளவுஸ் ஸ்லீவ் டிசைன். இதை எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ முதல்ல நான் சுகர் பீட்ஸும் 2mm பீட்ஸும் வச்சு இந்த கைக்கு பார்டர் போட போகிறேன். இதே மாதிரி சுகர் பீட்ஸ் ஒன்று, பெரிய பீட் ஒன்று வச்சு மாற்றி மாற்றி போட்டு முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ நம்ம பீட்ஸ் போட்டு முடிச்சிட்டோம். அடுத்தது இங்கே இந்த டிசைன்லாம் நம்ம திலகம் ஸ்டோன் ஒட்ட போகிறோம். இப்போ நான் ஃபுல்லாக ஸ்டோன் ஒட்டி முடிச்சிட்டேன். அடுத்தது இந்த ஸ்டோனை சுற்றியும் நான் இந்த ஜர்தோசி யூஸ் பண்ணி ஸ்டிச் போட போகிறேன். இந்த ஜர்தோசியை நான் கரெக்டாக இந்த திலகம் ஸ்டோனுக்கு அளவுக்கு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்போ இதை நான் ஒவ்வொன்றா எடுக்கிறேன். இப்போ நான் ஃபுல்லாக ஜர்தோசி போட்டு முடிச்சிட்டேன். அடுத்தது சென்டர் போர்ஷன்லலாம் நான் மிரர் ஒட்ட போகிறேன்.
இப்போ நான் இந்த மிரரை சுற்றி ஜர்தோசி யூஸ் பண்ணி ஸ்டிச் போட்டுட்டேன். அடுத்தது இந்த ஃப்ளவரை சுற்றி 2 லைன் சில்க் த்ரெட் கொடுத்துருக்கேன். இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ இந்த திலகம் டிசைனை சுற்றி நான் டபுள் லேயர் சில்க் த்ரெட் கொடுத்து முடிச்சிட்டேன். அடுத்தது உள்ள இந்த பூ டிசைனுக்கும் நான் சில்க் த்ரெட் யூஸ் பண்ணி இப்போ அவுட்லைன் கொடுக்குறேன். இப்போ இந்த சின்ன பெட்டல்ஸ்க்கு வந்து நான் சுகர் பீட்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம டிசைன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இதில் வந்து நான் செயின் ஸ்டிச்சும் சுகர் பீட்ஸ் 2mm பீட்ஸ் திலகம் ஸ்டோன் ஜர்தோசி இது மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் மிரர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு ஸ்லீவ் டிசைன் போட்டிருக்கேன். இது லாங் ஸ்லீவ் வச்சு போட்டால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், போனா பொட்டிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.